Hi guys, Anil here. So in the last video మనం సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకున్నాం. సో ఈరోజు మనం సేమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. సో సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఎందుకు వాడతాము అంటే మనకు ఏదైనా ఒక సిమిలర్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే it is very hard to define 5 or 10 or 15 variables, right? So that is why if you want to store the same data types or values, you can use array to store those values. If you wanted to store 100 values, let's imagine like defining 100 variables in your program, so that's very difficult. So that is why we try to use a single dimensional array where you can just define int a of 100. So as you see here it is 5, but you can even define 500, so it will become now 500 వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు అది హెల్ప్ అవుతుంది. సో సేమ్ వే మనకు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే ఉంది. సో బిఫోర్ ఐ గో టు దట్ ప్లేస్, వాట్ ఐ వాంటెడ్ యూ టు థింక్ ఆఫ్ ఎస్, లెట్స్ సే మనం ఒక నేమ్ని స్టోర్ చేయాలనుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి లెట్స్ సే ఐఎమ్ లర్నింగ్ సి ఈజ్ ద స్ట్రింగ్, ఐ ఆమ్ లర్నింగ్ సి, రైట్? ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మీకు ఎన్ని కావాలి? మినిమం ఒక 10 15 20 క్యారెక్టర్స్ని మనం ప్రీడిఫైన్డ్గా తీసుకొని, లైక్ లెట్స్ ఏ క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 20 అనేది హయ్యర్ సైడ్ తీసుకున్నాము అంటే సో మనం ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ నేమ్స్. లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ అ నేమ్ కాల్డ్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే ఆర్ థర్స్డే. సో ఇప్పుడు అన్నీ ఒకే దాంట్లోనే స్టోర్ చేయం కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాల్సి వస్తుంది అంటే మండే అనేది ఒక అర్రేలో స్టోర్ చేస్తాం, మనకు మళ్ళీ ఇంకొక అర్రే కావాలి దేనికి? ట్యూస్డేని స్టోర్ చేయడానికి. అంటే ఒక అర్రేలో మండే అనే నేమ్ని స్టోర్ చేసాం, నెక్స్ట్ దాంట్లో ట్యూస్డే అని స్టోర్ చేసాం. ఒక అర్రే ఏమో ఫస్ట్ రోను స్టోర్ చేసుకోవడానికి, సెకండ్దేమో సెకండ్ రోను స్టోర్ చేసుకోవడానికి కావాలి. అంటే దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, ఇట్ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అంటాం. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 4 అండ్ దెన్ 5 ఉంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే 4 రోస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఏ ఆఫ్ 0 1 2 3 4 3 వరకు, 0 to 3 వరకు. లెట్స్ సే దిస్ వే, యూ సీ హియర్ రైట్, లైక్ 0 1 2 3 ఇలా మనకి రోస్ క్రియేట్ అయ్యాయి. సో హారిజెంటల్గా మళ్ళీ ఇప్పుడు వర్టికల్గా కాలమ్స్ అన్ని క్రియేట్ అయ్యాయి, 0 1 2 3 4 అంటే 5 కాలమ్స్ 4 రోస్ క్రియేట్ అయ్యాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ నౌ డిఫైన్ అ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది టెక్నికల్గా అంటే 4 నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ నేమ్ ఎంత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ 5. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ మోర్, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ 10 ఆర్ మనకు వీక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తీసుకొని ఇది మ్యాక్సిమం ఒక 10 15 ఇచ్చామనుకోండి, మనం ఆ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సో లెట్స్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు హౌ టు డిఫైన్ అ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే and how to store multiple values and retrieve the same values. So it will be very simple for you.